wao wanalipa pesa pamoja, ndipo sipate revenue ya kuhakikisha yale mabadiliko ambayo inafaa ifanye katika shule zetu ziko sawa sawa. Serikali ya Ruto vile vile tumeona mambo ya mbolea na sasa vyakula, bei ya vyakula inaanza kurudi chini, na hayo ni maendeleo. Vile vile kuna mambo yalitokea ya mabadiliko kuhusu mambo ya NHIF. Those ones also will be implemented, but today we are not going to talk about those issues. Today we will only concentrate with issues of education reform, which were carried by the Presidential Working Party on education reform. And one of them, as I have just written there, about the e-citizen mode of payment. Je, kuna ubaya hayo mabadiliko yakitekelezwa ama kuna nini uzuri yao? So members can contribute over that matter. Speaker, let me be the first. Speaker, court iliamua namna gani kwanza? It is still in the court, but we are doing public participation, yes. And we are preempting the court. You will contribute. Aya. Bunge ria. Bunge tibi. Kwani ya mjakula. Bunge aya, bunge la mwananchi. Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi. Nguvu mashinani. Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi. Mimi nataka nisimame hapa leo. Bwana. Yaani mkisi mmoja anataka kutusumbua. Watoto lazima. Leo nataka niongelee kitu moja. Nianze na mambo ya e-citizen. Kaunti mbili. Wewe kwani wewe umelipwa bwana? Tumekuwa hatuna hiyo kelele kama hujafika. Hujafika. Wewe unajipanga. Mtu akiwa na chakula kwa mdomo wa eating manners, stable manners, you don't speak while eating. Okay, in the interest of time, let me start with e-citizen. The other day nilikuwa na watch KTN news. Walikuwa wanatembea in the interior sides of the counties in Kenya. And most particularly, let me talk about Turkana County. Turkana County, we have students, young learners, learning under the trees. They do not have infrastructure. They do not have uniforms. Some of them do not even have books. Their parents can barely speak fluent Kiswahili. Some of those children have never seen a smartphone. You can even wonder if you are in Kenya. That is the parent you are telling to do payment in school on e-citizen. Some of us, we are here today because our parents used to work in schools and their payment was converted into school fees. Wengine wetu wazazi walikuwa wanapeleka malilio kwa shule. Hana pesa. Tulikuwa na slogan, wazazi walikuwa wanasema, I'm still running. Mwalimu, I'm still running, I'll bring something. When we take this payment to e-citizen, mwalimu atasema mimi mikono yangu imefungwa. You have to pay kwa e-citizen. And in these schools, kuna vitu zinaitwa miscellaneous expenditures. Like in the university, ukisema ati hata chakula, pay ya cafeteria, to pay for cafeteria charges, you have to pay on e-citizen. How will the schools take care of miscellaneous expenditures in school? Mahali ambapo principal ametumana mtu kwa soko alete gunia ya mchele anafaa mpe 200. Does that mean the principal has to write a letter to the Ministry of Education asking for money to pay mtu ya boda boda? Can that be? It sounds illogical. Is it even illogical? It is illogical. What Kenyan people want today, we are not saying that e-citizen is bad, but the timing is wrong. We have more pressing issues. Build classrooms in the areas I have mentioned, like Turkana. Make sure students are having comfortable time in class, so that by the time we start talking about e-citizen, we have parents who can understand what we are talking about. My own mother is not a very old woman, but I went and talked to her about e-citizen and she was wondering, what is e-citizen? We are going to curtail a lot of learners from going to school. And I have said it here before. Let us not make education a privilege of the few. It should be a civic duty to everybody. Watu mupige makofi, hiyo ni kizungu kubwa. Si ndio?
kwa sababu hatuwezi fanya mambo ya propaganda. The agenda of the president when he was campaigning, it was nowhere close to what he is doing now. Ni kama mtu aliokota hiyo plani yenye alikuwa anaongelea. The plan, William Ruto, the president, used to talk about bringing food security in the country by working on a project like the Galana Kulalu project, which according to him, in his own wisdom, he said it will feed up to 70% of Kenya. Today, there is nobody's talking about it. Munatuambia mambo ya AI, sijui e-citizen, mambo ya consolidated fund. Yeye anaenda anachukua pesa from the consolidated fund without approval. Pesa ambayo inafaa iende shule, analipa ndege, anaenda Japan. Akienda huko Japan, ana sign a deal. Instead of signing with the president of Japan, ana sign with somebody with a ceremonial seat, the prime minister of Japan. The prime minister of Japan has less veto powers compared to the president. Hiyo deal alisign Japan. The president of Japan is not aware of it. It is a public relations stunt to deviate the attention of Kenyans. As I finish, honorable members of Bunge la Mwananchi hapa Jivanji, mambo ya e-citizen, it's my prayer that it stops for now. It will come at its own good time. And then I also have to weigh in because I am also a supporter of our Royal Excellency, Raila Amolo Odinga. And I want to support him with everything that I have, that you have my blessings to go for the job of the AU. What Kiberenge talked about here now as I finish, we have 6 roads designed by His Excellency Engineer Raila Amolo Odinga that can create the road network in Africa to increase inter-African trade from 15% to up to 50%. So kama ataenda kuchaguliwa kama AU, the president of the whole continent of Africa, then I have no doubt in my mind that he is going to actualize the plan he left on the desk of the Special Envoy for Infrastructure for Africa. Lakini maneno ya kusema ati mambo ya e-citizen, Mr. President. The infrastructure is not... the infrastructure cannot support your idea. Hauwezi dream of living on the 7th floor when you have not even finished building the foundation. Lazima tuanze hapa chini. Na wewe mwenyewe ulisema tuanze hapa bottom. Alafu tukuje juu. Alafu tuende hapa juu. Yaani hapa bottom, alafu up. Si nyinyi mnaelewa hiyo maneno? Si mnataka tuanze hapa chini? Yaani mnataka tuanze hapa juu. Hawa wangwana waendelee kutupanga. Sisi hatuwezi kubali kuendelea kupangwa na wadosi. Tunataka tupange hawa mama mboga na hawa watu ya bodaboda. Sasa tunataka tupange masomo ya wanafunzi from ground up. Thank you very much. I think in the interest of time, members, try to be brief so that others can also contribute. 2 minutes. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Mimi nasema hivi. Mimi naitwa Kaka sasa. Mimi nasema hivi. Huwa saa zingine naona ni kama somehow kuna wapinzani wa rais wa Kenya wanakaanga ndani ya State House. Ndio wakati mmoja nasemanga katika Oya, supeleke mkutano wako huko bwana. nani yako na mkutano wako? Wewe Nasema hivi. Security deal now. Nasemanga kwamba Yesu Kristo alikaa wakati mmoja akakaa na watu wake akafanya kazi. Shetani akamwambia, nimeona umefanya kazi nzuri mpaka hata Mungu amefurahia. Lakini naomba watu wangu, naomba nafasi niweke watu wangu katikati hao hapa.
ndio akasema wacha magugu kuwa pamoja na ngano. Imagine wewe unasema tulipe na hii sisi. Tunaweza set an example na mimi personally. Nimeweka 2007. Nimeweka kung'oa miti 2 kwangu. Nikapeleka Kalawa Secondary. Nikalipe school fees. Kwa sababu sikuwa na pesa na ile shule ni boarding na mtoto wangu anasoma hapo na sina hata pesa ambayo naweza lipa. Nikaongea na principal tukakubaliana, nikakatakata miti kwa shamba yangu, nikabeba nikapeleka shule, wakapiga naye ndio waigeuze kwa school fees. Hii season na kuni nitaiweka aje? Nitaweka aje kuni kwa hii season? Neno la pili, hizi mashule ambayo tuko nazo, President mwenyewe anaelewa kwamba siko hali duni, ni mbaya kiwango kwamba hatujafika hiyo kiwango ya hii season. Ukweli wa Mungu. Je, zile shule ambayo President anataka tulipe na hii season ni zote Kenya ama ni zile za town kama Nairobi, Machakos, Kisumu na Kakamega na hali kadhalika, ama ni zile za interior kama ni Machakos na huko interior, kama ni Kakamega na huko interior? Itawezekana? Si bingi mambo zake, lakini kulingana vile ambayo inakaa kama itatusaidia. Kwa hivyo mimi siyesema kwamba mambo ya hii season ni kitu ambayo inaweza kuwa ya maana. On my side useless. That's the reality. Kwa sababu kitu ya kwanza, kama itatusaidia, itabidi mtoto wangu hataenda shule. Kwa sababu kama mimi nalipanga na kuni, jirani yangu naye anaenda anafanya kazi hapo kwa watchman, ndio shule pesa yake ya mshahara ingia hapo. Sasa mshahara yake damandishwa kuwa in season namna gani? Na unasikia kama 70% ya mshahara yake ndio lipa school fees. That's the reality. Kwa hivyo ile kitu ambayo tunastahili uangalie ili tuweze kusipoteza. Mimi naweza sema hivi, President anasikia kuscrap hiyo story ya each season na tuanzie mambo tofauti. Na kwanza kuwa na kitu ambayo inaitwa public participation. Ndio tuulizwe aswa tunataka nini. Kwa sababu jambo ambayo anayetenda sasa hivi inakaa kama ile ambaye inatendwa na wabunge wetu ambao nakuta tumewachagua 290 MPs na wale wanaongea ni less than 40. Sasa hao watu wengine kama si waizi wanafanya kazi gani? Na wanalipangwa kwa nini? Sasa hii kitu ambayo anaeleza ni ya watu wachache ambao wako pale juu, ambaye wanaongea hizi sisi nini, wanapatia story, alafu anatangaza. Akitangaza huko si wenyewe hatujakubaliana naye. Kwa hivyo naomba tafadhali, wote ambao anakaribiana naye, hata kama hiyo sauti ambayo anaongea naye anaweza kuwa anaiona, aelewe kwamba mambo ya hizi season kwetu ni bullshit. Hatutaki kabisa, na si kwamba hatutaki kwa sababu ya kitu kingine, si kwamba hatutaki mambo ya maendeleo. Tunataka mambo ya maendeleo, lakini hatujafikia. Hauwezi kuniambia kwamba mtoto wa wiki moja umpigie kizeti na ukaanga na uweke viazi, atakula aje? Ana meno, ataelewa namna gani? Kwa hivyo ile jambo ambalo tutakayofanya ni lazima tufikirie ni nini ambayo tunaifanya ili tuweze kutoka from one step to the other. Hii season mimi according to me, hii ambayo inawekwa katika shule kwetu haisaidii, kwa sababu umaskini wetu hauturuhusu kuwa katika hii season na tulipe naye, kwa sababu katika hiyo school fees tunalipa na njia ya matatizo ambayo kutusaidia ni ngumu. Nikimaliza, tuna kiongozi ambaye amekuwa akitutoa katika hali chini sana, na leo nimeona amejaribu kutamka kwamba anaingia kuwa president of African Union. AU means African Union. Lile ambayo ilikuwa inaitwa OAU, today inaitwa AU. Tumekubaliana naye kwa sababu decision yake huwa tuipingi, but hatujafurahia sana kwa sababu tunasikia ni kama there is something ambayo ametolewa katika mwili wetu. Kwa hivyo hiyo jambo ambayo tunaona ni jambo ambayo amekubaliana na tukakubaliana naye, kwa sababu hatuna otherwise, na tunamwombea baraka ili tuweze kuona, kwa sababu amejaribu kufanya mambo mengi ambayo mzee nazungumzia mambo yake Raila Amolo Odinga
na Mungu amnyoshee njia ili awe kama atakuwa chairman wa hii mambo ya African Union. Hata akienda huko wakitengeneza mambo, asahau kwamba mambo ya elimu hapa Kenya imendidimia. Tuweze kuona vile ambaye anaweza kuweka katika utaratibu, na Mungu ambariki. Tuweze kuona kama tunaweza kutoa from one step to the other. Kuna wale wanaunga mkono pia, tunapatia wale wanaunga mkono watu nne. Kuna wale wanaunga wanaolewa. So wacha tuanze na Steve anaunga mkono. Alafu Asintur unaunga unaunga nini hiyo sasa? Ninaunga bwana. Ninaunga mkono. Sawa. Kwanza nataka kushukuru Rais kwa kuleta jambo kama hili, kwa sababu wazazi wamekuwa wakiibiwa miaka nenda miaka rudi kwa mashule na board za shule na walimu wakuu wa shule. Pia katika the same, I want also to thank His Excellency the President kwa kujaribu kutafutia kiongozi wa upinzani wa nchi ya Kenya. Rais amefanya jambo la muhimu, kufanya mambo ya pesa ama hela kulipwa ili accountability na transparency ifanyike katika mashule zetu, kwa sababu imekuwa ni pesa ya kiolela inaongezwa kila dakika katika mashule hizi. Nataka kusema kwamba kuna watu ambao wanajaribu destroying the agenda of the president, kwa sababu kila kitu ambacho president anajaribu kufanya to better this country, kuna watu cartels. Even in education there is cartel everywhere. They are trying to fight the president, but I do believe that this president ambao hayuko si mtu wa kulala. Vile hakulala hayuko ataendelea ambao wanampiga watabaki wakilia na wakiona kwamba rais amefaulu na ajenda zake. Nilikuwa natamani siku hizo patia watu wa serikali. Patia Masai. Masai amekuja. Mr. Speaker sir, kwa kunipea hii nafasi. Kwanza kabisa ninasema kwamba kwa ukweli president wetu anafanya kazi na kwamba watu wa Simio walikuwa nasema hapa ya kwamba IQ
IQ ya Raila Omolo Odinga. Unaongelea mtu mwingine. Kama tuna haki wamesema kwamba IQ ya former Prime Minister Raila Odinga iko juu. Na mimi pia nimekubaliana ya kwamba IQ ya former Prime Minister Raila Odinga iko juu. Hiyo nimekubaliana na nyinyi. Na ndio tunasema na sisi watu wa serikali ama watu ambaye wana support William Ruto. IQ ya William Ruto naye sio kidogo, iko juu zaidi ya Prime Minister. What does the term IQ stand for? Tunasema ya kwamba tunasema ya kwamba ukipata William Ruto ameleta citizen najua nimetolewa meno. So hii meno yangu ni shida kidogo. Mkiona Ruto amesema kwamba wasasi walipe kupitia citizen, hiyo tayari ameshafanya utafiti ya kutosha. Na hatuwezi sema ya kwamba amefanya makosa. Hiyo itasaidia wasasi ili wasitapeliwe tena na walimu ama wakuu wa mashule. Kwa hivyo sisi wengine tunasema ya kwamba president amefanya utafiti ya kutosha, na hiyo maneno tunaambia William Ruto ya kwamba aendelee na iende mbele kwa sababu ni kitu muhimu. Ya pili nimesikia kwamba Prime Minister AU wamemuita kumpea kazi. Hatuwezi sema ya kwamba ni mbaya, ni mzuri, lakini nataka niambie serikali ya kwamba Raila atakapoenda AU akikuwa pale, nilikuwa nasoma kidogo nikaona kuna uendekao, kuna sheria itaenda kumkatasha asirudi Kenya kung'ang'ania kiti ya president. Hiyo sheria iko kwa manifesto ya Na kama hiyo iko, tafutieni Raila kazi, aende kukaa AU, aende afanye kazi pale, 2027 akae pale. Mnamuogopa. Asante sana Bwana Spika. Sasa Siweke yako pa. mimi kwa majina naitwa Asintur 10. Ndio tena Asintur 10. Asili nduru. Asintur 10. Nikichangia hiyo mswada. Unajua sisi kama watu wa serikali tunajua kwa nini rais anatekeleza hiyo. Tukiwa kwa campaign tulikuwa na ile kitu tulikuwa inaitwa economic usinikumbushe. Okay, economic reforms. Tulikuwa tunakaa chini kila county tunaambia rais ile maneno ataenda kufa, na jambo moja ilikuwa hii maneno ya education. Poa sana. Unapata kwamba shule mingi wale managers wa shule walikuwa wananyanyasa wazazi wetu. Mwisho nikiendelea kusema e-citizen ni kitu ya maana. Wewe kama mimi ndi bosi yako na leo nimekuweka pale huku unaokota pesa ukiweka kwa account. Leo nimekuambia badala uokote cash, chukui pesa yako katili. Iko shida gani? Mshahara mimi ndio nakulipa. Wewe chukui pesa weka kwa till, pesa itakurudia. After e-citizen kuna kitu inaitwa prompt payment. Hii pesa mzazi akishalipa ina reflect direct wapi? Kwa account ya shule.
So wale watu wanasema kutakuwa na shida ya petty cash, haitakuwa hivyo. Pesa sasa ile unalipa kwa hizo, serikali ndio kujua umelipa kulingana na ile fee structure yenye shule imepeana. Ya pili, shule zilikuwa zinafanya biashara, walimu wanafanya biashara kwa shule. Mimi nakumbuka nikijoin form 1 in Butler Boys, nilipofika pale nilipata uniform yangu iko, nauliza pesa ya uniform ilitoka wapi? Hii inamaanisha kwamba ile baada ya mwaka ile pesa inakuwa inabaki, walimu wanachukua kufanya naye biashara ndani ya shule, na sisi tunasema hizo vitu ziondolewe, ikuwe wazazi waenezwe mahali penye wataenda kununua. Kama ni biashara mwalimu anafanya huko nje, so it be, kwa sababu sasa hiyo biashara haiko kwa shule. So tunaunga mkono iendelee hivyo, na walimu msilalamike kwa sababu mumeandikwa tunawapea mshahara. Walimu waendelee hivyo. Tunataka kujua kwa nini pesa inafanya namna gani inaraniwa. Asante sana. Thank you. Tukua brief kidogo na to hit to the point. Ya kwanza ukichangia hiyo mjadala, nimejaribu tu shortly kuangalia vile hii government ilikuwa formed. According to my understanding, when RUTO was gaining the power, alitumia mostly tactics za Machiavelli. Alikuwa anatumia any method necessary to win the election, including crime in church. Miraculously, in one way or the other, I'll win election, but the guy did not have a specific plan on the economy. So what happened after that? Ameanza kuja na some methods to collect money, but the individuals who are advising him are not putting precautions that are required to ensure that that money inapatikana na inafanya kazi vizuri. Umeona vile tumekuwa na lot of debates about housing levy, different taxation models. Coming to the topic of today, which is about education, you have to give them some benefit of doubt that other things are happening in those schools which are not good. Most people in Kenya are corrupt, from teachers and everywhere. So maybe kuna pesa zingine zilikuwa zinapotea somewhere. Then other individuals, then by the way, mimi pia nilienda Butula na hiyo ukora iko shule yetu. Tunasema about it was invented from I went to Butler High School and I did buy a school. Time difference. Those people, I was chairman by the way, those people are not taking orders for mama and dad. So back to the point, as I conclude this topic, if you look at the technological levels of Kenya, juzi mmeona hapa kama Sudan hackers walikuja wakafanya majabu. We are not ready for this technological advancement method. That is the reality. If you look at the number of schools that are in this country and those that are remote areas, such kind of things cannot happen till. Even Safaricom itself, mkisema mara ngapi tunakuanga na shida za dile zenye vitu zimehama. So we are not ready for that method because it cannot work. I was expecting the people who are advising the president wakuje na statistics. Shule ngapi wanaweza fanya hii kitu, wanatoka in which regions, and how are this thing going to bring money. We understand they are trying to collect money to provide better services, but starting from a technological level that is up, and we should start with things which are which people are still resonating with people that they can do, so that before they join into technology. So let's try to be brief kidogo and to the point. Asanteni bunge la wananchi. Mimi ni Juma. Be very generous with your voice. Wacha kwa nini? Sipeka. Mtu ametoka ndani ya shimo. Wewe mzee. Mzee. Huyu. Anatoka kwa shimo ndani. Mimi ni mzazi. Wewe mzee, weka kazi yake zote mbili. Huyu mtu ametoka wapi? Mimi ni mzazi. Wacha tusikize maoni ya mzazi. Nilikuwa nimeenda nataka register mtoto yangu yule alifanya tangu na nimekaa hapo the whole day.
Kwa sababu ya registration ya mtoto yapate university ambapo inafaa afanye nini? Ajoin. The whole day kwa report wale staff wale walikuwa pale wameregister watoto wangapi? Tatu peke yake. Ilikuwa hapo ambapo tuliuliza staff pale watueleze hii ni headquarters. Nikauliza what about yule mtoto ako Garissa na ana information, na yule mmoja wa staff ndio alikuwa anafanya nini, register watu, sababu watoto wamejaribu hiyo kitu ikawa pengine anaweza fanya hiyo kitu yene hiyo kitu imefe mpaka ni tulikuwa tumekuwa group pale ndio kama tuite hata watu wa media kama anaweza kuwa kuzungumzia kwa hiyo jambo, na ile jambo staff wana pale hii tangu hii mambo ya e-citizen iletwe, kila kitu imefanya nini, imekolapse. So sisi kama Wakenya tuoni hii serikali ya Ruto, William Ruto inatulekesha mahali tuna fail, especially kama wananchi wa chini. Tuko na shida ambapo tujui opening wale walifaa wamefungua hiyo mambo ya application, inafunguliwa 22nd. Nikauliza period umeweka watoto waja register hizo headquarters, na the whole day wameregister watoto wangapi? Only. Na hapa ni headquarters. Nikauliza ikawa yule mtoto ako Western ata register, wanasema ati nini imecollapse, system imefanya nini. But last year ikuwa hivyo. I was there last year. Ilikuwa unaenda pale 0 minute mtoto umeregister, amejua course gani, college gani anaenda. Na ukiuliza sasa nyinyi kama uko headquarters ndio system ifail, what about yule mtu wako wapi? Nyeri. Hii kitu itawaka namna gani? Wakatuambia tuende tutafute nani? Director. Sasa director mnamtoa wapi? Tutamtoa wapi? So whoever ana support takataka ya e-citizen, you are in a failure country. Hata tunaona ni kama tunaenda mbele lakini hakuna kwenda. Uko na pressure ya mtoto anataka ajue mwisho yake aanze kufanya nini? Kujipanga. Ajue kweli college ni gani, system yangu ni gani, na the system ndio ilifanya okay, wanasema hasa aenda kwa sababu ufanye hivi na imeshindwa. Sasa inabidi uende wapi? Mwenye ako pale anakuambia hawana jambo kusema kuhusu. Sasa tafute director. Sasa Speaker, can I rise on a point? Asante sana. Aki tukua brief kidogo. Willis then bereke kidogo then Yes. 2 minutes each one. We'll be very strict. Thank you, Mr. Speaker. I'm very happy to join members in this serious motion. First of all, I want to support a motion because in Kenya we are suffering from financial dishonesty. Our principals are stealing from our parents. So the government of Kenya has come up with a very good strategy because it will encourage accountability, transparency, efficiency and effectiveness. Because in those staffs where those principals are operating, there are some teachers who are envying those principals because they are eating out of money. They are squandering and the embezzlement is there. So if we encourage the e-system of paying school fees, just don't worry. If your mother, your father, whoever is illiterate, will place e-system centers in all schools across the country. Yes, and we will ensure after making payment, we will have a collective and a cumulative account for all schools in this country. So that yours is you pick an account, you make payment online, then we register you. At the end of the day, we will have accountability in our schools. So that we avoid this issue of some teachers feeling special than the others. We have people doing work in this country. We don't want to have bosses in schools. Number two, it will enable the government of Kenya to ensure no student, no pupil is chased away because of school fees. And it also enable parents to ensure there is no additional school fees added upon them. This nonsense of I don't know school bus, I don't know
rubbish, it should come to an end with e-system. I want to support the government in this. However, oppose some government policies and agenda. With this one, I want to encourage them to move forward and ensure the people of Kenya are accountable for their resources. Number two, I want to talk about the AU admission. Former Prime Minister. He's not even qualified to talk about our Prime Minister. Shut up, my brother, because I saw you here. Ani mzalo ungekama machoku So na you say unapata nothing. tutamidi. So I want to clarify. Yes. Let the member finish. No, they can ask. They have no problem. They approve it. Yes. Talk, my brother. Why are you in a hurry? You talk. Yes. Why are you in a hurry? Yes. We are managing the country. What's the question? Thank you. Only 2 minutes. Ani mtu No, this member, I think Wacha niongee 1 minute alafu So I want to talk about the AU admission. Hii jamani ungekama machoku hapa ile ina story ile ina Mheshimiwa Raila Amolo Odinga is a very senior politician in the Republic of Kenya. He deserves a right to get a job in the confines of this continent. If Raila has applied for the job, we as Kenyans and other Africans, we are willing to support him. Yes. He's a good man. He's a statesman to avoid idleness because we also don't have jobs. Yes, we support him. Yes, we support the He has never been idle. He has never been idle. Don't allow comedians. He has never been idle. Mr. Speaker, sir, Mr. Speaker, sir, as a parent paying school fees, I totally want to oppose that nonsense called e-citizen payment. I totally want to oppose it as a parent paying school fees. Mr. Chairman, this e-citizen shenanigans are just like when we were told that the wheelbarrow is the panacea to our economical problems. The wheelbarrow has never solved our economical problems. Now we have another project, a mongoloid in the name of e-citizen. Let me tell you, Mr. Chairman, I have 3 questions. Number one, is this e-citizen payment, mode of payment, applicable to public schools or even private schools? They have not answered that question. Number 2, you know private schools are private businesses of people, and you cannot infringe on private businesses of people to send money to you in Nairobi at Treasury so that you disburse it back to them. Number 2, what is the safety of e-citizen? Because there is something called IFMIS, which is managed by the government, ambayo inatumika kudisperse pesa kwa counties. Hiyo kitu inakuwa hacked every now and then, watu wana manipulate figures in IFMIS. IFMIS imewashinda, how will they manage e-citizen? Number 3, question number 3. My question number 3. Hao watu wameshindwa kudisperse kitu inaitwa school capitation up to now. Wameshindwa. Sasa unaniambia kuna shule kwetu inaitwa Chabakali High School na kuna mzazi hapo nearby, mtoto wake ako hapo, badala alipe pesa kwa shule atume Nairobi, atumie RUTO. Ndio RUTO arudi atume Chabakali. That is nonsense, my brother. We cannot allow, because e-citizen ni kitu private. Serikali imenunua. It is something private. Who owns e-citizen? Do you know who owns it? Do you know? No. Swali ninafaa muulize ya kwanza, e-citizen ni ya nani? It is something private and somebody is going to make billions from Kenyans. It's going to mean something private. Hata ukinunua kitu ya 50, unalipa 50 bob. Unalipa convenient fee ya 50 shillings. Total 100. Everything you pay 50 shillings. Kwa e-citizen. Ukinunua kitu ya 20 bob, unalipa convenient fee 50 bob. Total 70. So ule mtu ambaye ni mzazi analipa school fees. Mzazi yeyote ambaye anajua uchungu wa kulipa school fees
haifai usupport kitu inaitwa e-citizen. Ni kitu ya kugandamiza, ni ufisadi, ni ukora. Asante. Ni upumbavu. Kama hao. I would like to come in after the honorable members so that I demystify some myths. Okay, thank you so much, Mr. Speaker. Yeah, my name is Robert Philip. Before I contribute to this motion, let me first I'm a professional teacher. I am a professional teacher. So I'm not into that form of teaching. I've done I've done accounts. Someone accountant also. I should be teaching mathematics and business in high school. So I want to second my friend here, Honorable Willie. Willie. Yes, Willie the Sovereign. First, before you give your contribution, you need to understand what are the objectives of the e-citizen. What does government want to achieve with payment being challenged in the citizen? It is simple: transparency and accountability. Secondly, they want to make it easy to be, when the audit starts, things to flow. I want to tell you, these principles are stealing from us a lot. Myself, last month, as I was telling my friends here, I had 2 brothers who are joining from 1. Then, it happened the school which they were called was far from our place. So we went to seek another place, another school where they should join. Trust me, for a chance to be there, we parted with 40,000, because they were 2 of them, 2020, and they were going for Form 1. So the objective of this e-citizen payment is only to achieve transparency and accountability. So I don't have a lot to talk. Saidi ya Rao, mimi ni mtu wa Wiper. Sasa ni opportunity yetu. Na nawaalika tuko na mkutano tarehe 24 ya wajaka hapa. Tutakuja Parliament Road. Kuja hapo tujadiliane. Peleke baba huko atafutia Kalonzo pesa. Tuchukue hii kiti. Asante. We have an announcement from We have an announcement. And to debunk the misplaced idea of the so-called the KK government agenda. And I'm debunking this on the following reasons. Number one, whatever we lack from number one is what we call political goodwill. When the court barred this KK government not to tax our money for the so-called misplaced idea of tax on what? Housing levy, they went ahead and even taxed us by force. Now my question is this: if you people are saying there are a lot of corruption, whichever level, at school, on the roads, whichever place, then the government has got the mandate to do what we call checks and balance. I can remember last government, the same RUTO said that schools were to pay certain amount of money that they had not to go beyond that. And it was up and down to ensure that was happening. Do you think if that is put in place today, this government cannot be able to look back onto the land? Now that is my question. Number two, at school compound we have avalanche of activities that require day-to-day activities, and they will never end. Some of these activities require what we call
miscellaneous cash that are dished and done with immediately once the service is done. Tell me, how will these people do this without that money? Why do you have to collect money all the way from wherever it is, bring it here and take it back? What is the essence? Did they really look at the what we call sustainability of this process? I know this government have what we call an insatiable appetite for tax and money, and that does not make them sleep any day, any time. Whatever they see is to tax, and we will be even taxed even out. This is something that we must come out and say it in the strongest term possible, that this is a misplaced idea, and if they don't have correct people to advise them on what to do, then they are free to come to this debate. We have a lot of advisors and a lot of people who can do well in such line. People like you, people like Kipsang, people like Belio Kipsang, that is, you must not relax and you must not sleep on your job. And I'm in full support of ensuring that all parents come out in their numbers to disagree totally in whatever this government is putting onto us. To support again, as I conclude, this matter is before the court and we do not want to preempt what may transfer over there, and we should not talk it. But I'm not a prognosticator, but I can foresee. With their own wisdom, this is a balderdash, pure trash, and will not see the light of the day. As I finish, my nomenclature, first of all, tells you that the AU job and everything, you know where my blood resonates. Raila can multitask anywhere, and his office will just next be to us here. We can go just by foot. Let him have that job, and let him not sleep. We will not tire, and we will work from today till that 2027. Thank you as I go back to sleep. I know we are drawn from different order. I know we are drawn from different ethnic backgrounds, different political affiliation, different levels of Maslow hierarchy of needs. Let us be moderate. Willy. How we tackle this mkutano debate of today. Sir. Na Stibo. Mr. Speaker, thank you for this opportunity. Nimesikia, unajua Mr. Speaker, wale wa Kenya wanateseka na hii Citizen, hawasikii Kiingereza, tunaongea hapa Kiingereza kubwa. Hiki tunasema tu kwa Kiswahili ndio tuelewe vizuri. Mr. Speaker, hii kitu tunaambiwa na William Ruto, mambo ya kulipa school fees kwa e-Citizen, hiyo ni porojo na hiyo ni thinking yake. Sisi kama wazazi, kwa sababu sisi tunaenda kulipa school fees hapo, na wenzangu kama wazazi, hizo ni stories za jaba kwa William Ruto. Hizo ni stories za jaba. Vile tunajua. Kama tuza kome hapa mnasikia anasema tunaongelea e-Citizen, yana anaongelea mpira. Ile mpira iliisha. Anapiga uwi. So Mr. Speaker, we want to say it categorically like this. We have been paying school fees. Wazazi wetu walipa school fees na wakulipa kwa e-Citizen, na tulisoma tukamaliza. Hata huyo William Ruto mwenyewe hakulipiwa school fees kwa e-Citizen. Hakusoma ama alisoma? Alipa na kuku. Si alisoma? Na mbona anatuambia ati hii Citizen ndio apate vizuri pale ana control pesa yetu? Ati wewe unalipa kwa hii Citizen, then unapepana na zile vitu tunaenda kupanga laini pale GPO ati receipt, ataenda kufanyiwa fingerprint. Ni pepe hiyo sasa. Ni pepe sijui receipt, sijui invoice. Kwenda kufanyiwa pale fingerprint, the same time na beba tena naenda kulipa na hiyo school fees jameni. Hata kama tuna akili wa Kenya. Hii ni ujinga na tena ni upuzi. And we are saying this without even fear of our life. Sisi sasa hivi tumefika na hii serikali ya William Ruto, hata ukikufa ni afadhali. Sasa unasikia mtu akikufa naambiwa enda upumzike kwa sababu imeumana ndugu yangu. Ya pili, kwa sababu hizo vitu za William Ruto nowadays we don't talk. Kuna kitu Raila Amolo Odinga saizi, hiyo ndio nilikuwa nataka kuongelea Mr. Speaker. Hiyo ndio nilikuwa nataka kuongelea Mr. Speaker. Hii mambo ya Raila Odinga kuwa president wa AU wa Afrika. Imagine South Africa, Raila atakuwa anatembea namna hii, anaangalia Cape Verde, anaenda pale na Egypt, anaangalia namna hii, anarudi tu.
anaenda pale Ivory Coast pale walishinda, anatembea namna hii kiwanja ndio walipiga final na Ruto. Ndio William Ruto akitaka kwenda huko lazima andika appointment. Raila Odinga atakuwa anaenda without any appointment. And that's why we are saying Mr. Speaker, kama unapiga hiyo mkono iko na saa. We are saying to Raila Amolo Odinga, when opportunity shows, never hesitate. Take it. Now, when you take it, remember those people who made you suffer. My friend, made them even suffer more than you. And that's the truth. Ukifika huko, make sure Musalia Mudavadi, hata kama nakutafutia ati ndio usikue busy ati ho. Kuna jamaa amesema hapa. Hapo umeharibu. Musalia ni nani? Hapo umeharibu. Hapo umeharibu. Kuja uongea hapo utengeneze. Lakini umeharibu hapo. Kuja utengeneze. Tunataka mtazaisha baadaye. Unatengeneza. Hapo tueleze. Kwani Musalia Mudavadi akiteseka kuna shida? Ndio alipeleka appointment ya Raila huko Addis Ababa. Saiza kwa Addis Ababa, saiza kwa wapi? Mr. Speaker, we are saying to Raila Amolo Odinga, make these people suffer more than the way you have suffered. Point of order. Haikuwa mkutano ya kisiasa. Ilikuwa ni ya agenda ya elimu. Hakuna mambo ya majina. Hakuna mambo ya majina. Haya nikimaliza. Kuna AU. Kiongozi wa kunipisha. Kiongozi ukipata kiti, hapana lipisha. Kwa hiyo usiambie Raila Odinga kenda huko akuja. Hata nyinyi karibu hiki. Alipisha. Mimi nasema hivi. Wacha niseme yangu, ukikuja utasema yako, si ndio? Kila mtu na akili yake. Mimi nitakuongelea hii Citizen. Kuja ongelea hii Citizen. Mimi nimeongelea hii Citizen, nimesema stack. Kwani kuna kipindi hapo Mr. Speaker. Namaliza nikisema hivi. 1 minute Mr. Speaker. Endelea. Raila Amolo Odinga. Mimi I'm ready, hata kama mnataka kunipiga hapa, but mtanipiga nikifanya Raila Amolo Odinga. Mambo ya Raila lazima iongelewe. Lazima iongelewe hapa. Na kama hii mkutano iweze ongelea mambo ya Raila Odinga, hii mkutano itakusha. So, mimi sitaki kuongelea hizi vitu, kwani mimi nataka kuongelea agenda ya William Ruto akitaka kubadilisha vitu. Mimi naongelea kiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga. Nasema Raila Odinga, umeteseka miaka mingi. Mungu akikupatia ile mzuri, wale wamefanya uteseke, malipo ni hapa duniani, lazima pia wateseke, na hii hatuogopi kusema. Tunasema hiyo maneno ya hiyo you and whatever, kama ni ya Raila Odinga we are okay. Na mtu amesema hapa, nilikuwa nataka kumalizia, Raila can multitask. A multitask huko, na si ati wakimpatia ndio akuja ati anyamaze. Unawasumbua huko na unawasumbua hapa. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema Mr. Speaker. Ndio kama ana. Tumie hewa. Hujatumiwa. Oya. Mimi nataka kumaliza kidogo. I want to stress for the last time here today. Yes. Then there is somebody who has spoken here. Akasema, I am a professional teacher. I want to correct that statement. I doubt his profession. You don't say I am a professional teacher. You say I am a teacher by profession. That is what teachers say. You do not say I studied accounts. You say accountancy. That's a correct term. So I highly doubt his education. And because of that, I doubt everything he says. That's why I'm here to say. How do you study now? You do not. That's what I am here to say. That this kind of education is producing such kind of professionals. And we want to engage in something that can be applicable here in Africa. We do not come from Miami or Massachusetts. We are here in Africa. That's why we are saying his citizen is not a bad thing. But you cannot solve a problem with the same level of thinking that created that problem. Yeah? This problem of corruption cannot be solved by e-citizens. How are you going to solve the problem of corruption on the roads where we see traffic police officers picking money in broad daylight? If it's a matter of corruption, it's about policy formulation. You formulate a policy that will bring stringent rules to work against those people who are corrupt.
As I finish, nikimalizia, niko namalizia. For the last time I am speaking here today, that those ukiona mtu ana support kitu imeletwa na serikali ya William Ruto, mambo ni mangapi? Matatu. Mimi yangu sio matatu, mambo ni mawili. Mambo ya kwanza, huyo mtu amelipwa. Ya pili, huyo mtu hakuna hiyo. Hakuna cha point of order. Huyo mtu hakuna. Point of order. There's a point of order there. There's a point of order there. Speaker, yes, I want the member on the floor to clarify whatever he's saying about those members who have been paid. Repeat. The speaker. Substantiate. The member who has just spoken here is out of order. Number one, he's saying that those people who are supporting the motion have been paid. I want him, in fact, he's on record here collecting other members. I want him to table a report showing evidence where members have been paid to support the motion. You know, I'm not a senior member. Don't be too much affiliated to your political. Yes. You know, what makes me wonder is that the honorable member is seated in this meeting, but he has not even heard what I say. I did not say that the members who are supporting this motion have been paid. Nimesema kwa Kiswahili na nataka nirudie so that you get me clear. Aelewe Kiswahili. Nimesema ukiona mtu ana support mambo ya Ruto, amelipwa ama ni mwenda wazimu. Na sikasema kwani hii Citizen ni mambo ya Ruto? Si ni Ministry ya Education? Si ni ya Machogo? Sasa mambo ya Ruto yanatokea hapa. Si ni vitina ya zamani? Hii maneno tuwache my friend. Anataka kuleta vitina ya zamani hapa. Nimetaka kuambia wazazi wale wako nyumbani, hii maneno ya hii Citizen muwache. Kataa nayo kabisa. Because there is a school in Bungoma called Kisuluni Primary. It does not even have a fence. Mwanafunzi akichelewa anaweza ingilia nyuma ya class na ingie. That is the kind of school you want to say that the parents will have to go somewhere then pay on e-Citizen. Na wanalipa na kuni. Kama companies are being hacked, mimi mshahara imechelewa kwa sababu kampuni yangu imehakiwa, pesa ikapotea. How are we very sure that this money being put on e-Citizen are not going to be hacked? Juzi, sijui kama niongeleshe watu wa kwetu na lugha wanaelewa. Juzi, nilienda kulipa fare kwa gari na M-Pesa. 2 minutes. Why are you giving this member so much? Kufika Thika. Nilifika Thika nikakalishwa kwa gari, nikarudishwa Nairobi, nikarudishwa Thika tena kwa sababu pesa haitoki. Hii mambo ya hii Citizen jameni. Sitatufanyisha abrakadabra mingi. Baba ndio wewe ngoma mreka ruwa na ruwa. In 1 minute, in 1 minute. 1 minute. Speaker. 1 minute. Jambo wanabunge. Hamjambo wanabunge. Hatuna jambo. Okay. As a victim, people who are supporting victim this, of what? Victim of what? Okay. As a person affected by e-Citizen. Okay, as a person who has been affected by e-Citizen, those who are proposing it, they are not engaged. Last year on March, I applied for good conduct. That was during Uhuru presidency. It only took me 2 weeks. After that, I got a message to go and download my good conduct. Nowadays, e-Citizen has started doing its own work. And you find when you apply a good conduct, it will take even utaambiwa mwezi wa 8 ndio utaenda kufanya nini? Kudownload nini. So people are saying e-Citizen, the government wants the accountability for how long. So kwangu naona kwamba e-Citizen Kenya should not allow it to
as much the court of Kenya dismissed. Mr. Speaker, we go to court and support the thing. Those people are having petty cases there. Wewe waje panganga. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Now, I will take this opportunity to thank all our fellow members for being active in this debate. To our speaker, thank you for organizing this an important event. Today, I have been forced to speak a bit part of English a bit. One, I want to correct the UDA guy that I've spoken about the e-citizen. Whenever you don't know anything about it, try to do search, so that a research or search, so that you have the background information about what you want to discuss. My brother, we have noun and we have verb. We pursue something or you study something, but what do you study? You don't study a verb, you don't study a noun, you study a verb. For instance, I study accounting, not I study accountant. Accountant is a noun, is a person that's doing an act of accounting. Number two, I am here now. Educate them. I am here now to deliberate on a certain matter. Before that, allow me to thank my president for giving me this opportunity, Mr. Frank. As the Cabinet Secretary for Education under Bunge la Mwananchi, I therefore stand here candidly to oppose a mogul in the city. This mogul in the city was first told that they are going to use it in national school. Now we are now getting that now this mogul is going to be used in the entire republic. More than 42,000 public and boarding schools. I am in totality that this thing should not even be experimented in the boundary of this republic. One of the factors before you enroll an integrated system is about the security features. We don't know who controls the security features of this mogul in the city. Number two, if the little amount that was supposed to sponsor the JSS, 15 billion, you are taking 3 years to disburse. Now, my question is this. How long will you take to disburse fund that now is going to cover more than 80 billion? Number three, who is behind this mogul in the city? Who is pushing this agenda in the city? We want to know who is the most beneficiary of this mogul in the city. Last, my question is this. Mr. President, do you want to give our children quality education or quantity education? Before you give quality education, we have standards. And the first standard is to ensure that now we have quality infrastructure, quality teachers, teachers who are not frustrated by the loans, teachers who are not frustrated by the too much reductions, such as NHIF, which has been put to 2.75%. We cannot agree such kind of mogul. That's why you are the CS. Number two, as I went up, my president, you have the powers bestowed by you to this common Wananchi. We are the people who collect the taxes. We are the people who send the tax to this dangerous regime. And this regime, if they don't fail to abide by our rules and regulations here, we just need to marshal ourselves so that we push them to get out of that state house. So I am saying no to e-citizen. No to e-citizen. Thank you. I think members, let us restrain from some antagonistic kind of statement. Inflammatory. Inflammatory. Let us. Somebody's house. State house is not somebody's house. The word is state. I mean, let us. Do you understand the state? How do you push me from my house? Tell him. You have paid rent for 5 years. That's how. We have honorable member, please be patient.
Mr. Speaker, members in this congregation have unanimously agreed in one resolve to oppose that mongoloid animal called e-citizen. No, I'm not there. As many of that opinion say aye, as many of contrary opinion say nay. Nay. The ayes have it. So, now, whether it is called a citizen or you citizen or I citizen or V citizen or S citizen, we don't care. We don't want it. I beg. We are not entertaining this. Everybody is supposed to call for I am now talking about 20th. I am now talking about 20th. Tarehe 20, which will be a social activism day. 20th is a social activism day, and it is upon us as Bunge la Mwananchi, because Bunge la Mwananchi social justice movement is the face of social activism in Kenya and in the entire world. I'm saying in the entire world because if you Google Bunge la Mwananchi, you will see somebody in Australia has written something about Bunge la Mwananchi. Somebody in Canada has written something about Bunge la Mwananchi. So Bunge la Mwananchi is the face of social activism on earth. So I want to say this. As Bunge la Mwananchi, on 20th, we shall be at the forefront in spearheading social activism in Kenya and in the entire world. That day will be marked, it will be called the Social Activism Day, spearheaded by Bunge la Mwananchi. And the president here will talk more about it. But as Bunge la Mwananchi, there is no any other movement or any other group in Kenya, whether it's an NGO or CBO or whatever, that celebrates the Social Activism Day. That day died in our books and in our history, and Bunge la Mwananchi, the current president, is going to revive the Social Activism Day. We shall be observing it every 20th until the entire Kenya. And on that day, we shall have a specific theme for that particular day, the day of social activism. So I won't say much because I don't want to preempt my president, who is here, who will elaborate more about that day. Thank you. Okay, May she contribute, then I welcome. Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. You have to rectify the vote. You are the one who is supposed to call the vote, not the chairman. Who is he calling the vote? Why is the chairman to win? Ile mamlaka tuko nayo sasa hivi. Hakuna ile kushinda mgetuzi Ruto. Ruto apewe heshima ya. Ruto apewe heshima ya. Ruto ameongoza. Na kama mngetaka kuongoza, mngemtolea tu wapi Kasarani? Wewe kamera zima hapo. Kamera zima hapo. Kamera zima hapo. Kamera zima hapo. Hii commercial. Bunge la Mwananchi. Asanteni sana. Tumesema leo hiyo mjadala ambao umekuwa mnaongea ni mjadala mzuri sana, na ni kweli even as executive we have been asking those questions about that e-citizen. Na kama nyinyi wanabunge umesema mlete mjadala hapa kwa kikao na mjadili na msija hapo na resolution. Sisi ni nani? Sisi tuna support sababu ndipo wamesema kwetu ni maneno ya siku ya social justice ambayo itakuwa tarehe 20. Unajua bunge hii ndio baba ya ukereketo. Si bunge ndio baba ya ukereketo? Bunge ndio baba ya ukereketo. Sasa kwa sababu hii ndio baba ya ukereketo, ni lazima tukama, kwa sababu hii siku haijakuwa ikisherekewa duniani Kenya hapa. So ndio maana tukasema we have to on that day ya kusherekea siku ya
social injustice. So sisi tunasema hivi, tarehe 20 sisi wote tutatafuta venue. In fact, because on that day we want to mobilize all bunge zote za Kenya nzima kutoka mashinani na mashirika yote ya kiserikali tukae tujadili barabara hii vile tunatembeaga sisi wakereketo hapa Jibajina, wakereketo wote wa Kenya nzima. Tujadili vile social justice vile inaendeshwa, kama tuko on the right move ama tumepotea. Sijua hivyo. So hiyo tutatafuta venue, haitakuwa hapa. Tunataka sisi wenyewe kwenye hiko, ukienda kule mtaani tutakuwa na hiyo mjadala, tutatafuta mahali ya kufanyia hiyo mkutano, si ndio? So hiyo ndio mjadala ambao sisi ambao tuko kama executive tafuta tarehe 20. So nachukua fursa kukaribisha bwana president. Hapo si kama ana Frank leo niko na furaha sana. Leo niko na furaha sana kwa sababu debate za every Thursday zishachukua momentum. Nakumbuka tushaongelea mambo ya health. Tuliongelea mambo ya housing. Leo tumeongelea mambo ya e-citizen. Last week nakumbuka tuliongelea mambo ya KICC. Na niko na furaha kuwa kila time tukiongelea kitu yoyote mambo huwa inafanyika venye inafaa. Nataka kuambia hivi wa Kenya, we are on the right track and we are on the right path. Nataka kuambia spika wetu, hiyo kazi kubwa yenye unafanya ya ku make sure bunge imerudi venye ilikuwa kitambo, endelea nayo. Niko na imani kuwa bunge la mwananchi ndio itakuwa number 1 kuspring head any issue yenye inapertain any common mwananchi. We all know in this Kenya, we have a lot of civil societies and we have a lot of people who talks about the common mwananchi. But I'm very happy that Bunge la Mwananchi has started articulating issues that are touching common mwananchi directly. And that's why me and my office, me and my SIGA, and other people that we are with in our cabinet, tulikaa chini tukasema 28th is the Social Justice World Day. And that day has never been celebrated in this nation. And simply because we are trying to revive Bunge la Mwananchi, we need to do it in a way that it will have a positive impact towards the society. We must say that Article 43 is in the Constitution, and it talks about right to food, right to health, and right to housing. Na kama serikali inajengea watu manyumba, tuseme serikali inafanya kitu ya maana. Lakini pia tujiulize hizo manyumba ni akina nani wanaingia kwa hizo manyumba? Matajiri. So, in short, what am I trying to say? On 28th, it will be a day of Bunge la Mwananchi and a day of any social movement in this nation. And we shall be articulating on any issue that pertains a common mwananchi. Any good thing that the government has done to make sure that the people of this nation has gotten a good life, we shall celebrate it. But anything that the government has done yenye imefanya maisha ya common mwananchi rudi chini, pia
Na pia tunaweza kuwa serikali inajaribu kufanya mambo mazuri na kuna watu huko katikati mabrokers kwa serikali wanafanya wananchi waumie. Na sisi kama wanabunge tutajaribu venye tutaweza, kwanza hao mabrokers wenye wako katikati ya wananchi na serikali tuwatoe, ndio waache kusabotage nini? Kwa sababu rais huo kama hii maneno ya manyumba, it is a good idea. It is only that the president did not do it according to the law. But ukiangalia article 43 inatuambia kuna mambo ya right to housing. Saa hizi hapa Jivanji jioni utapata kuna watu wanalala hapa. Ukiingia Kibira utapata kuna watu wengine wanalala Kibira. Ukienda mahali popote utapata kuna watu wenye wako homeless. Tunauliza vipi? Hao watu wenye hizi nyumba zenye zimejengwa, akina nani wameingia kwa hizo manyumba? So hao mabrokers wenye wako huko katikati lazima tutakaa chini kama wanabunge tufikirie vyenye wale watu wenye hawana manyumba wanaweza pata manyumba, kwa sababu haya manyumba ni ya serikali na sisi wenyewe ni watu wa serikali na serikali ni yetu sisi wote. Nasikianga president akisema sisi ndio tumemwajiri kazi. Ukweli uongo? And that's why watu tuna hold elections so that they can serve us. Na wananchi wakisema haya manyumba ni ya wananchi, ni ya wananchi. Tuko na right ya kujua ni akina nani wako pale, na hizo nyumba niko na imani sio nyumba za kumigrate, as in mtu mwenye anaishi kwa 1 bedroom aende kwa 2 bedroom, ama mtu mwenye anaishi kwa self confused aende kwa bed sitter. Hizo manyumba ni manyumba za wale watu wenye hawana manyumba, kwa sababu hizo manyumba ni za serikali na serikali ni sisi. Na article 1 inasema all sovereignty belongs to the people of this nation. Na sisi tukisema manyumba ni zetu, tumekosea wapi? Manyumba ni zetu. Sasa kama president anatuambia manyumba anajengea mama mboga anaweza afford wapi kutoa 1 million ya kwenda kutoa deposit ya manyumba? Na sasa hizo nyumba umechukua tax zetu ukajenga nazo. Kwa hivyo ni kuoneshana hiyo nyumba ikilipishwa ni double taxation. Double taxation is illegal in this country. So, hatutaongea mengi leo mambo ya manyumba, kwa sababu leo mlikuwa mnaongelea mambo ya e-citizen. On 28 tutakuwa tunakata cross article 43. Tutaongelea mambo ya health, tutaongelea mambo ya manyumba na tutaongelea issues zingine zenye zinapatain Kenyans. Leo niko na furaha kwa sababu tuko na veterans kabisa wa activism. Veteran mmoja mwenye tuko naye hapa, tuko na Ganga, na nitawaitia Ganga wasalamie, awaambie ni veteran vipi. Alafu tuendelee. Nguvu mashinani. Nguvu la wananchi. Nguvu mashinani. Sasa hii Kenya ni yetu. Na sisi mimi ni mmoja baadhi ya wale wameparticipate katika kupigania hii Kenya tuweze kufika mahali ambapo tumefika. Na kwa sababu hiyo kwa kuwa kwamba kama civil society ya this country ikakuwa kama imekufa. Watu wengine wote kote duniani wanasherehekea siku ya activism, ile ambayo mashirika isiyo ya kiserikali ambayo wanakaa chini wanapigania haki ya kibinadamu. Sisi kwa sababu tumekuwa tukizuiliwa na mambo ikakuwa inapelekwa hivi, tumeona vizuri kama bunge la mwananchi tuweze kukaa chini, tuweze kuzindua ukweli vile ambavyo tumeipigania na vile ambavyo tumefanya. Ya kwanza ilikuwa watu wa Maumau, ya pili walikuwa masujaa wa Motipati ambao tulikuwa mpaka 90s. Tukapigana mpaka 90s, nakumbuka tukipigana Mombasa tukiwa na IPK, Islamic Party of Kenya. After hiyo tumesonga tukakuja Nairobi kupigania katiba, ilikuwa Observer Bomas of Kenya. Na tukasukumana tukiwa na wenzangu tukipigania katiba ikaingia. Sasa tumekuja hata kupigania haki mpaka kunaweza jina bunge la mwananchi. Kwa nini naitwa bunge la mwananchi? Kwa nini naitwa bunge la mwananchi? Ni bunge la mwana wa nchi hii, mtu ambaye hawezi kumuondoa. President huwa tumpatia kibarua only 5 years. No matter ni nani, awe ni Ruto, awe ni Uhuru, awe ni marehemu Kibaki, awe ni marehemu Moi,
wote walikuwa wanawapatianga lease contract ya miaka mingapi? 5. Sasa hii hata Ruto akituambia sisi tumemwajiri only 5 years, kibarua miaka mingapi? 5. Miaka 5. No matter ameingia namna gani. Kwa hivyo hiyo siku ambayo anakuja tutazindua mambo yote nikiwa na wenzangu ambaye pia tuko nao hapa wengi, si kwamba ni mimi peke yangu, wale ambaye tunaparticipate katika kupigania haki za binadamu ili tuweze kupata kitu kama hii article 43 ambayo iko chapter 4, ile ambayo ilikuwa muhimu kwetu, chapter 4 Bill of Rights, ambaye unakuta article 43, article 23, article 27, ambayo kila mmoja anazungumzia mambo ya nyumba, mambo ya chakula, mambo ya shule, health na hali kadhalika. Kwa sababu wakati ambaye anazungumzia mambo ya chakula ya study, hauwezi zungumzia mambo ya study na huwa kama ni CANT ya NSHIF. Unazungumzia mambo ya dawa. Ukienda hospitali upate nini? Dawa. Ukizungumzia mambo ya chakula, ni lazima kila nchi duniani, kote duniani, iwe na kitu inaitwa nini? Iwe na kitu inaitwa national security na food security. Kenya tunanga food security. Nenda Tanzania hawana njaa, nenda Uganda hawana njaa, nenda Ethiopia hawana njaa, na Kenya mbona tuna njaa? Kwani hizi zoni yetu ni mbaya kuliko hiyo nchi zote tumezunguka? Kwani sisi ndio tunalaana? Hiyo ni kukosa akili. Na ndiposa tumesema ni lazima, ikiwa kama mzee wako ama kiongozi wako ajielewi, usilale hapo, amuka uonyeshe njia. Hakuna haja ya kunyamaza. Sisi tumeungana kama bunge la mwananchi, tuonyeshe watu njia ili waweze kuelewa tunapigania nini, si kwamba ni kelele tunapiga ama huwa kama tunachukia mtu. Hakuna mtu ambaye tuko na enmity naye, ila tunataka haki. Tumemaliza utaarifu. Awabariki. Yes, bunge la mwananchi. Bunge la mwananchi. Bunge la mwananchi. Nakumbuka venye tulichukua hii ushukani, tulisema tutajaribu venye tutaweza turudishe bunge mahali ilikuwa, na tumeichukua wakati mbaya, ile wakati serikali na wananchi hakueleweki mambo venye inaenda. As in, what am I trying to mean? Ukiingia kwa education sector, iko na mianya mingi yenye tunashinda tukiongelelea. Education has been so expensive in a way that we wonder, if you tell us that education is for our brighter future, why is it then you are making it so expensive for us? Ukiingia kwa health sector, we all know Kenya inaenda nini, wa Kenya wanaenda kupoteza kazi more than 10,000. Wale watu wote wanafanyia kazi NHIF wanaenda kufutwa kazi wote. So hatujui serikali iko na mikakati gani ya kufanya hao watu watapata kazi ama watapata chakula na njia nyingine. And I'm double sure the reason why wanasema watu wata lose kazi, you will get there is an interest of certain people. Wanataka kuleta watu wao wafix kwa hizo kazi. Tumekondoa macho yote ya mawili na lazima tutaangalia hiyo process kama inaenda venye inafaa. Ukiingia kwa mambo ya manyumba, ndio hayo tumesikia Wariendi wamejaa kwa manyumba, wana migrate from 2 bedroom wanaenda kwa 3 bedroom. Sisi maskini wenye tunalipanga tax, wenye tunasema Kenya ni yetu kama hao, tunaumia kama hatuna kwa kuishi. So bunge la mwananchi imeachieve vitu nyingi sana. I can even remember the Unga Revolution, saa zenye Raila alikuwa prime minister. Sisi kama Wajaluo tulikaa chini tukasema hapana, hata kama Raila ni prime minister lazima tupatie unga. And we fought na tuka make sure bei ya unga imeshuka chini. Kuna mambo mengine Ganga ameongelelea, it's only that sitaki kujirudia. But I believe we are on the right track and we are moving on well. On 28th, what we have decided to do, hatutaki kuwa sauti ya wananchi yenye tunaenda kutafuta watu huko nje wakuja waongelelee yale mambo yenye inatuangazia sisi. Tumeamua sisi wenyewe tutatafuta watu kama sisi wenye tunashindana nao hapa ndio waongelelee issue zetu. And that's why hatujaenda kutafuta wazungu huko, hatujaenda kutafuta watu kwa civil society gani. Tumetafuta wanabunge wenyewe. Na wale speakers wenye watakuwa 28th, tuko na kama, let me just say it. Tuko na kama Mr. Samson Ojiayo. Mr. Samson Ojiayo is the first bunge la mwananchi president. Everyone knows him and everyone knows
that he can articulate issues because he understands the issues of bunge la mwananchi members, na pia amekuwa kwa hii struggle yetu, anaelewa kila kitu. Amekuwa na some of the things Mr. Ojeo ameachieve akiwa bunge, ameachieve kuwa director at the water board, ameachieve kuwa director Kenya Library, director Bomas of Kenya, na pia ni human rights defender mkubwa. We all know Florence Kanywa, pia yeye atakuwa speaker wetu. Florence Kanywa currently yeye ndio ambassador wa bunge la mwananchi. The reason why we made her ambassador because ni old member, na saa zenye unataka kurudisha bunge mahali ilikuwa hawezi rudisha na watu wa young. Lazima utafuta wale old members wa articulate zile issues zenye walikuwa na articulate, ndio mjaribu kunini kumatch notes, muone venye mnaweza songa mbele pamoja. Huyo ni speaker wa pili. Speaker wa tatu itakuwa ni Francis Awino, the current president bunge la mwananchi and social justice warrior. Moderator atakuwa ni Julius Okoth, mwenye ni national coordinator Task for Justice. So on Tuesday it will be a good day for all of us. It will be a good day for the whole nation. It will be a good day for the Kenyan people. Why? Because it will be a day that we shall articulate any issue that is affecting the common mwananchi. It will be a day that we will have a straight pathway on how we can deliberate issue. It will be a day that we shall say the government has done this which is good for Kenyans, and the government has done this which is not good for Kenyans. Unajua, sasa nye mtu amefanya mazuri, mpatie credit. Na akifanya mabaya, usimpatie credit. Kazi yetu sio ku-criticize government. Kazi yetu ni ku-make sure mambo imefanyika kulingana na wananchi venye wanataka. So that day we will have a straight pathway that we will make sure that we deliberate on issues that are touching a common mwananchi. And that's why we are saying, we know that that day is a social justice day, world day. But to us, Kenyans, and to us bunge la mwananchi, it won't be just on 28th. We shall make sure that every month we hold it, and we hold that as a session, and we make it sacred so that we can discuss issues that are pertaining common mwananchi. And we shall be doing it every month so that we can reflect on anything that we have achieved. Ndio mahali tunaona hatuja achieve, tunajaribu kuangalia tunaweza achieve aje. Kama tunaweza kaa chini na serikali, tuangalie venye tutasaidia wa Kenya, tunakaa chini. Yenye haiwezekani, tunaangalia ile njia yenye tutapitia ndio wa Kenya wasaidike. Ile achievement yenye wameachieve, tunaambia serikali mmeachieve na mmefanya vizuri. So it will be done every month hadi to stabilize issues za Wakenya na to make sure Wakenya wako sawa in terms of affordable housing, in terms of health, and in terms of schooling. Thank you very much. God bless Kenya. God bless bunge la mwananchi. Asanteni.